my girlfriend was living in London and I was living in Dublin, and I kept on running into beautiful, interesting women, and wondering would it be more interesting, because we were kind of, trying to do an overseas relationship where one person is in one country and one person is in the other country, and it was kind of make it or break it. Is that an expression that will translate? Okay. And so I thought it would be more interesting to have a relationship with somebody that I could tell my girlfriend about, rather than hide it and for it to be a secret. And I was writing at a time when there was a huge influx of immigration into Dublin and Ireland, which is still happening at the moment. And it struck me that I would rather make a romantic film about a Dubliner and somebody from the Czech Republic or Romania or Poland. That's where the romance of Dublin lies right now. It's not between Dubliners, it's between, for me, it's between Irish people and immigrants. And I thought there was an interesting story in that. So really it's a very personal story. And the girl who plays Glen's ex-girlfriend, the girl that you see in the grainy footage on video, is actually my girlfriend. And that's our footage of our lives together, which I shot on a little camcorder over the years, with all the naked bits cut out. So that's the first part. Ora viveva a Londra, quindi era un po' in questa situazione di riuscire a mantenere una relazione con una ragazza che viveva in un altro paese, quando Dublino era anche piena di bellissime ragazze, quindi ogni giorno incontravo ragazze molto belle in giro per la strada, e quindi era una situazione in cui decidere se continuare questo rapporto con la mia fidanzata oppure se interromperlo. E poi era un periodo in cui Dublino e tutta l'Irlanda, come del resto lo stesso anche oggi, era piena appunto di persone che arrivavano, di immigranti che arrivavano dai paesi dell'est, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, e cosa che continua anche oggi. Quindi mi è venuta l'idea di raccontare una storia, diciamo, d'amore o comunque qualcosa di simile, che non fosse ambientata tra due abitanti di Dublino, ma fra un ragazzo di Dublino e una ragazza che viene da un altro posto, perché forse oggi credo che la chiave, appunto, la bellezza di queste storie d'amore sia proprio appunto fra persone di Dublino e persone che vengono dall'estero. Le immagini poi che vedete invece, che si vede che lui appunto proietta sul computer quando suona le canzoni, sono veramente le immagini che io ho girato con una piccola videocamera all'epoca della mia fidanzata, quindi sono immagini vere della mia vita di allora. Quindi diciamo che è un film molto molto personale, basato su esperienze molto personali. Io volevo chiederle, se fosse, manca un pezzo della risposta della collega, puoi chiedere. Non abbiamo, qual era la... Sulla sala di master, but he got the CDs, so I wonder if to make it easier on the movie. Yeah, because it would be boring to see the real side. I mean, but that would, with the amount of money that they have, I think you probably would just get a bunch of CDs nowadays. I mean, I've done some recording where we didn't even go on to tape. We just went into a hard drive, into the computer, and then that spat out, and then, so I suppose for the money that they'd have, they would, and yeah, it would be kind of boring to watch. Beh sì, sicuramente è stato un po' per ragioni cinematografiche, far vedere tutto il procedimento sarebbe stato un po', forse noioso, e poi forse, visto che loro registrano questi CD per pochi soldi, che appunto fanno quella trattativa, forse nella situazione reale veramente questa registrazione va direttamente su un hard disk e poi gli danno un CD, quindi forse non avrebbero avuto comunque il master, la copia master anche in realtà, ma soprattutto è stato per non renderlo pesante come sequenza. Io volevo chiedere, nel pressbook viene citata una frase di Steven Spielberg che dice che il suo film l'ha ispirato per il resto dell'anno. Ora non so se questo la intitola con una percentuale sugli incassi di Indiana Jones o meno, però questo film viene distribuito dalla società di Nanni Moretti. Qual è il fascino per lei del cinema d'autore? Perché questo è un film molto moderno, ma anche di un grande cinema d'autore, e che cosa conosce del cinema di Nanni Moretti? Yeah, I mean, the Steven Spielberg quote was very funny. I just got a phone call from a friend one day saying, I think Steven Spielberg has said something about your film, about it being inspiring or something. So you're right, I should try and ring him and say, could I have some percentage of the grosses of Indiana Jones? Because that was obviously, he was inspired by wanting to make it. And so that film made $55 million on Friday, one day. Yeah.
American. O almeno la frusta. Yeah, that would be good. Yeah, and I could sell that for a couple of million on eBay. Beh sì, dice sicuramente è stata una cosa molto divertente quella della fase di Steven Spielberg, un suo amico l'ha chiamato e gli ha detto ma lo sai che Steven Spielberg ha detto questa cosa, che tu l'hai ispirato per il resto dell'anno, quindi sì, forse sarebbe una buona idea, visto che ha incassato 55 milioni di dollari nel weekend di apertura, forse diciamo avere una percentuale sugli incassi, visto che l'ho ispirato io, potrebbe essere una buona idea. In terms of Italian cinema, yeah, I mean, I would have been influenced by Italian cinema, French cinema, of the kind of the Nouvelle Vague, or that period of really interesting filmmaking. And kind of, but it's hard to make independent film in Ireland. I mean, it's hard to make independent film anywhere really. And it's, for a simple reason that films invariably cost quite a lot of money to make. There's so many people involved, and so it's hard to kind of raise money to make the films that you would want to see yourself. But I would be The Bicycle Thieves is a huge influence, and there was a film that I watched many times when I was young, and a lot of French cinema as well, so I would kind of be very informed, whereas a lot of Irish filmmakers would be more influenced by American cinema, because that's all we really see. A lot of Italian films won't get to Ireland in the cinema, and you have to wait for DVD, and it's the same with French. It's like Ireland is very lucky to be so close to England, because a lot of what England will get, but also, weirdly, a lot of people won't come quite as far as Ireland, so a lot of jazz musicians who come from America and go and play in England, they just won't get the fucking boat to Ireland. And we don't get to see a lot of cinema and a lot of music that we would like to see, which is a shame, I guess, in a way. But it was certainly made in the spirit of, once was very much made in that spirit of kind of, no budget, independent filmmaking, which Italian cinema knows a lot about, I think.